morning, ma'am. Morning. How are you today? I'm fine, ma'am. So far, it's good, ma'am. Your attendant. Who's absent today? Iman Johan, ma'am. Iman Johan, oke. Oke. Dan walaupun kita belajarnya masih online ya, via dunia maya, tapi mudah-mudahan saya tetap semangat ya. Oke. Nah, jadi materi kemarin, the previous lessons explain about what? Artikel expository text adalah teks yang berisikan pandangan atau pendapat dari seorang penulis tentang Oke, boleh, bagus. Great. Oke, how about the other? Tapi dalam satu sudut pandang saja, ma'am, berbeda dengan diskusi. Dan purpose-nya itu untuk Kita belajarnya ini masih tentang teks, tetapi fokusnya itu ke dalam unsur kebahasaan yang ada di dalam. Ini sebelum Mem bawa kalian mempelajari lebih jauh tentang passive voice, Mem ingin memberikan sedikit keterangan tentang the aim of this lesson. Jadi tujuan pembelajaran passive voice itu apa? Jadi sebelum kita yang pertama, tujuan pembelajaran materi passive voice ini, kalian dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan passive voice secara cermat dan kritis. Oke, yang kedua, kalian dapat menemukan unsur kebahasaan passive voice yang ada di dalam teks ilmiah secara tepat dan kreatif. Dan yang terakhir, kalian dapat menyusun kalimat passive voice secara tepat dan mandiri. Oke, is it clear? Apa fungsi ya? Oke, siapa yang tahu provinsi apa yang gubernurnya itu nama gubernurnya Ridwan Kamil? Provinsi Bandung, apa itu? Jawa Barat, Kota apa itu? Kota hujan, ma'am. Kota hujan. Jadi Bogor ini terkenal dengan sebutan kota hujan. hujan ya. Ada Ya, ma'am. teks ya mengenai kota Bogor. Nah, is it clear for you? Dari Yes. Bogor is a city in Northern Java Island, Indonesia. It's the part of West Java Province. Together with Jakarta, Depok, Tangerang, and Bekasi, the city is included in the Jabodetabek metropolitan area, the rain city of Indonesia and Buitenzorg city. The city stretches across 118.5 kilometer. Itu gimana cara buat kilometer persegi? Kilometer square area. Bogor is world famous for Bogor Botanical Garden, a conservation site for several plants and animals. The city was born in June 3rd, 1482, when Pajajaran Kingdom was extended in West Java. You can the city's landmarks such as Tugu Kujang, Prasasti Batu Tulis, Cimaspar Integrated Conservation Office, Telaga Cikeas, and etc. Bogor city is surrounded by several mountains like Gunung Gede and Gunung Halimun Salak. Okay, thank you, Algi. Okay, for you to present your discussions, and I will ask one of the groups to present. Okay, silakan. Time is yours. Passive voice. Passive voice is a form of sentence where the subject of the sentence uses the action instead of performing the action.
Any questions for group 2? Ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disanggah mungkin dari kelompok 2? Do you agree with group 2? Are you agree? Oke. Nah, thank you ya. Oke, thank you for group 1 and group 2. Okay, and now we go to the next group. Okay, so from the passive voice, from the material, so who wanna tell me what is the passive voice? And what is the functions of passive voice? And how about the structures or how about the formula of passive voice? Who wanna tell me or explain me? We will explain about passive voice. Passive voice is a form of emphasis on the object or commonly called reservation. The passive voice is also useful when the subject or actor is unknown or an inanimate object. Basic formula of passive is auxiliary past participle. Okay, thank you, Nesha. Good job. Okay, so from the presentation from group 1, group 2, and group 3, so what the conclusion of passive voice? Ada yang bisa menjelaskan? Conclusion. What is the conclusion? Ma'am, This material. Ya, siapa? passive voice is the opposite. Passive voice is the opposite of active voice, ma'am. Okay, good. Thank you. Screen. Is it clear for you? Yes, clear, ma'am. Okay. Nah, jadi, so the passive voice is used when the focus is on the actions. Ya, jadi passive voice ini adalah kalimat yang fokusnya kepada action. Sedikit, Pi. Besarin, Pi. Oke. Yang lain jelas nggak kira-kira? Jelas, ma'am. Jadi tadi passive voice itu used when we focus is on the action. Jadi ketika kita fokus kepada actions-nya aja. Nah, ini kalimat passive voice ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat pasif ya. Jadi kebalikan dari kalimat aktif. Nah, atau lawan dari kalimat aktif. Kalau di dalam bahasa Indonesia, in bahasa, kalimat aktif itu seperti apa? Objeknya berada di awal. Objeknya berada di awal. Di mana? Subjeknya berada di awal. Oke, subjeknya berada di awal. Ya, bagus sekali. Oke, kalau kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, pasif in bahasa? Objeknya berada di awal kalimat. Oke, objek berada di Objeknya awal. berada di awal kalimat. Oke, thank you, Nesha. That's good. I think that's all for today. Okay, thank you for all of the groups.